I'm a very secure actor. I'm very relaxed when it comes to my work. It's என்னோட first time and ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. அப்போதான் வந்து we realized the value of all these actors. Absolutely right. There's always a pressure. ஒரு வாட்டி என்கிட்ட someone came and told me, you need to go for more award functions, do more photo shoots. But why should I? Nowadays you can't fool the audience. Definitely because they have gone to an extent where அவங்களுக்கு தெரியும் அது கண்டினியூட்டி தானே, அப்போ எதுக்கு அந்த அளவுக்கு they are noticing every other scene. Like I always say, I love acting, I love being in front of the camera, so give me a character, I'm there. Hi Manjima. Hello. Welcome to Reeling In by Cinema Express. Thank It's you. a pleasure to have you on our show. Thank you so much. So, படத்தை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி லாக்டவுன் எப்படி போச்சுன்னு ஆரம்பிப்போம். You started a lovely initiative நடுவில். ஆமாம். So let's start with that and how was the lockdown for you? அந்த டைமில் வந்து தான் நிறைய ரியாலிட்டி செக்னெல்லாம் சொல்லுவேன்ல சைம். ஐ ஃபெல்ட் தட் நிறைய டேலண்டடான தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் பீப்புள் அவுட் தேர் அண்ட் அவங்களுக்கு பிளாட்ஃபார்ம் தான் முக்கியம். It doesn't matter what the platform is. ஸோ அது கண்டுபிடிச்ச டைமில் சும்மா நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவங்க என்ன சொன்னால், இந்த மாதிரி இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள், நல்லாயிருக்கும், நிறைய டேலண்டான பீப்புள் they'll send you their talent. அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். பட் இப்போ வந்து ஆஃப்டர் லாக்டவுன் I didn't have time, but we are trying to sort of ஒரு டீமை பார்த்து கண்டுபிடிச்சி we are trying to make it a little more big, but I think that will take some time. Intentional or not, ஒரு 1 year break ஆயிடுச்சு because of the pandemic and the lockdown as well. For an upcoming actor, ஒரு breakன்றது, even though you didn't plan for it, how do you see that break? No, I'm a very secure actor. I'm very relaxed when it comes to my work. படம் நடிக்கிற டைமில் we don't know இல்லை எப்போ இது வெளியே வரும், நம்மளால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. இந்த படம் இப்போ பேண்டமிக் இல்லைனா it would have come by now. The other 2 movies of mine also would have come. இதெல்லாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணல, எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ஸோ ஐ திங்க் யூ ஜஸ்ட் நீட் டு ரிலாக்ஸ் பிகாஸ் அது I don't know how to put it across. You need to be confident about yourself நான் சொல்லுவேன். அது ஐ திங்க் I am quite confident and secure. ஸோ அது எப்போ ப்ரொடியூசர் ரெடியாக இருக்கும் அப்போ படம் வெளியே வரும், அப்போ we have to do promotion. அவ்வளோதான், அது just going with the flow. ஸோ நான் எது கேட்குறேன்னா, when you're an upcoming actor, there is certain I wouldn't say call it as a pressure, but adikadi you have to put yourself out there and state what. You are absolutely right. There's always a pressure. ஒரு வாட்டி என்கிட்ட someone came and told me, need to go for more award functions, do more photo shoots. But why should I? Because I always feel that படம் இருந்தால் தான் இதெல்லாம் வரும், படம் இல்லைன்னா இதுவும் வராது. So there's no point in doing a lot of award functions and stuff because that's not going to get you any movie. Your talent at the end of the day will get you movie. Love from people, others going to get you a lot more movies. So I think I'm very clear in my head that way. Coming to Kalathil Santhippom trailer paathapo, it looks like a nice sports drama, yes. set in a rural backdrop mari theriyudhu. So what is Kalathil Santhippom for you? For me it's another commercial movie. Enoda first commercial movie nu sollalam because idharaikku na andha mari padam pannala. I haven't done a multi-starrer either. So எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். செட் போனால் நிறைய ஆக்டர்ஸ் இருக்கும், எப்போவுமே சுற்றி நிறைய ஆக்டர்ஸ் இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ லாட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது ஃபன் ஆன் செட். ஃபார் மீ இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் மூவி ஆல் டுகெதர் பிகாஸ் ஐ ஹவ் நெவர் ட்ரைட் ஹியூமர் பிஃபோர். இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் அண்ட் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அப்போ தான் வந்து we realize the value of all these actors who do comedy because it's very difficult to do comedy. ஸோ அது வந்து இந்த படத்தில் தான் எனக்கு ரியலைஸ் ஆச்சு. அண்ட் தென் இட்ஸ் லைக் எனி அதர் மூவி, சாங்ஸ் இருக்கும், ரொமான்ஸ் இருக்கும், நிறைய காமெடி இருக்கும். ஸோ ஒரு கமர்ஷியல் படத்தில் யூஸ்வலாக சேலஞ்சிங்ன்ற வார்த்தை இன்டர்வியூஸில் சொல்ல மாட்டாங்க. சேலஞ்சிங். Which part of it was challenging? The fact that I have to do comedy. அதை இன்னசென்ட்டாக பண்ணோம், அது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ ஐ திங்க் that was little challenging for me. பட் கமர்ஷியல் படமே சேலஞ்சிங் பிகாஸ் அது வந்து எல்லாருமே நினைப்பாங்க கமர்ஷியல் பண்ண என்ன பாட்டு, சாங்கு, ஃபைட். பட் அதுவும் ஒரு பர்ஃபெக்ஷனோட பண்ணணும்ல, மக்களுக்கு அது பிடிக்கணும். ஸோ ஐ திங்க் nowadays you can't fool the audience. Definitely because they have gone to an extent where அவங்களுக்கு தெரியும் அது கண்டினியூட்டி தானே, அப்போ எதுக்கு அந்த அளவுக்கு they are noticing every other scene. So it's not easy to fool them. So கமர்ஷியல் படமாக இருந்தாலும் ஸ்டோரி இல்லைன்னா அவங்க பார்க்க மாட்டேன், ஸ்டோரி இல்லைன்னா it won't do well. So and interestingly AYM and probably இப்படை வில்லும்க்கு அப்புறம் most of the films you done were கொஞ்சம் அந்த rural backdrop base பண்ணியிருக்கு. So what's your take on it? Was that planned or is that something that you just going with the flow? Devaratam is absolutely because I wanted to work with Muthaiya sir. எனக்கு எப்பவுமே வந்து script and director it's very important because அவங்க தான் அந்த they are the ones who are going to lead us. So அது முத்தையா சார் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கதை சொன்னாங்க, ஆனால் அது என்னால் பண்ண முடியல. ஸோ ஹி கேம் பேக் அகெயின். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ டுக் தேவராட்டம். இது வந்து ரூரல்னு ஆக்சுவலி
பேக்ரவுண்ட் தான் ரூரல், பட் ஹி வாஸ் வெரி கிளியர். காலேஜ் போகிற பொண்ணு தான், ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்காது. அண்ட் தட் வாஸ் காரைக்குடியில் இப்போ நீங்கள் ஷூட் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் ஷூட்டிங் இன் அ காலேஜ். த கேர்ள்ஸ் தேர் ஆர் வெரி மாடர்ன். அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை, ட்ரெடிஷ்னலாக அவங்க ட்ரெடிஷ்னல்னு சொல்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று இருக்கும், பட் தேர்ஸ் வெரி மாடர்ன் அண்ட் வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் அண்ட் தேர் அப் டு டேட் வித் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒன்லி ஒன் கேர்ள். அண்ட் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் தட், நீங்கள் ரோல் படம் பண்ணாலுமே கூட இட் ஹசன்ட் பீன் த ப்ராப்பர் அந்த ஸ்டீரியோடைபிக்கல் ட்ரெடிஷனல் ரோல்ஸ் மாதிரி பண்ணது கிடையாது. ஸோ தட் would be a bit challenging as well, right? So is that something that you want to try, or is that something you're there's nothing that I don't want to try. I want to try everything. I want to try every other character. அது எந்த படம் பார்த்தாலும் I wish I got, you know, this character. I wish I could do something. It's always like I always say, I love acting. I love being in front of the camera. So give me a character, I'm there. When we interviewed you a few years back, Zamzam release அப்போ ரிலீஸ் ஆகிறதா இருந்தப்போ, you were saying that ஒரு படம் நான் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறப்போ when a huge project like Zamzam comes up, you have to miss a lot of other projects as well. And அது வந்து people misinterpret as you being choosy, or you wanting to stick to one particular language அப்படின்னு. ஸோ இப்போ 2 years back நடந்தது. இப்போ after a while, do you think things have changed, or இப்போ அப்படி தான் இருக்கா? அப்படி தான் இருக்குது கொஞ்சம். Every other interview I go to, they think I am choosy, but choosy is a wrong word. I would say I'm more careful when I do my projects, but sometimes I would like to dedicate my days to that one particular project. Zamzam was one of those projects. Others are doing other projects also. எனக்கு வந்து அந்த டைமில் அந்த ப்ராஜெக்ட் மட்டும்தான் என்னால், because I want to give my 100% and I can't multitask. அதனால I had to say no to a couple of other projects, and they took it in the wrong sense. But as an actor, I don't like to cluster, and I don't like to suffocate myself with so many things. One project at a time. That's another dates issue. Ipo when I was doing this movie FIR and Tughl, there were so many days where I had to do, you know, காலையில் FIR முடிச்சிட்டு ஈவினிங் Tughl அந்த மாதிரி, and I don't like that. I want to focus on one project at a time. But like you said, sometimes they take it wrong, but can't do anything. And the carefulness வந்து it comes from you as a person, or இல்லை ஒரு இப்படி தான் பண்ணணுன்றது, is it more like a principle of sort? No, me as a person. Because I'm very scared of people telling ஒன்றுமே இல்லை படத்தில்னு சொல்கிறதும். தென் there's like, ஐயோ what a bad perform, ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொன்னால் கூட பரவாயில்ல, பட் அட்லீஸ்ட் if they say அவங்க பண்ணுற சீன்ஸ் வந்து நல்லா பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னால் கூட எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும். ஸோ ஐ வாண்ட் பீப்புள் டு சே தட் ஷீஸ் டன் அ குட் ஜாப். அதுக்கு கொஞ்சம் அது இப்போ என்னால் சில கேரக்டர்ஸ் வந்து நல்லா எழுதியிருப்பேன், பட் ஆனால் ஐ நோ ஃபார் அ ஃபேக்ட் தட் என்னால் அதை பண்ண முடியாது, பிகாஸ் இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் மை டூ மச் அவுட் ஆஃப் மை கம்ஃபர்ட் ஜோன். ஸோ அப்படி நோ சொல்லும்போதும் ஐ திங்க் அந்த அளவுக்கு ஐ எம் கேர்ஃபுல் when I'm signing. சூப்பர். இப்போ தான் பார்த்தேன், ஏவே வந்து ஆல்மோஸ்ட் 5 years ஆயிடுச்சு. Yeah, correct. And it's been more than 2 decades since you become an actor as well. Child artist days எல்லாம் சேர்த்தாலும் கூட. One thing I would like to ask you is the women characters Tamil cinema as well as South Indian cinema கூட, do you think it has evolved over the years, or how has it been? Of course it has evolved over the years. If you see, இப்போ வந்து you take Bommi character itself, and it's very rare that in a superstar's movie a heroine has a good importance, you know, very rarely that happens. But இப்போ வந்து the directors are writing such characters. நானும் ரவுடி தான், I always quote that as an example because there are 2 big actors in it, both as equal roles. There's no Safe to Serve without Nayanthara, or vice versa in the movie. And the padam work out agadu without those 2. So I think things are changing for the good, and people are accepting it. So we have to give credit to the people. Producers are coming forward to produce such movies. So I think I can see a lot of changes now. And in another interview as well, I saw you, it said that you didn't like the term female-centric. No, I prefer woman-centric. Woman-centric, okay. I don't like female-male. I'm more of woman-man. So when we didn't define why you said that. Adu tappada, I think they didn't understand what I was trying to say. I meant that word. It's not like I don't like woman-centric movies. It's just that when you address someone, I would like to address them as a woman or a lady or a man rather than a female or male. So. And Zamzam, what's with that? I have no idea. Actually, I just, like I said when I came in, this movie is coming before Zamzam, and I honestly have left it to the hands of the producer. Like I said, avanga eppo release pannom, that whenever he's ready, I'll be ready to do the promotion. Lovely. And as someone who has worked in almost all the South Indian languages, and you also been consistently எல்லா படமும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க, Telugu as well as Malayalam. அந்த மாதிரி படம் பண்ணுறப்போ usually people try to find a footing in one industry, and அங்கேயே இருக்கணும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க, and some எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளானில் இருப்பாங்க. Where do you stand on that? You give me movie, language doesn't matter. I want to work. That it doesn't matter. Definitely I want to do more movies in Malayalam, considering I'm from Kerala. But like I said, character is important wherever it is.
for me, character and the script matters. I don't think I am ready to take up Hindi because in between opportunities came, I was very doubtful. I was like, audition for the kuda, I was like, no, I don't want to because I'm very comfortable in the south and I would like to maintain that. First பேசுகிறப்போ you were talking about comfortable zones பற்றி பேசியிருந்தீங்க and you're also talking about how you're okay with projects releasing whenever they want to. அதுலேருந்து another question stems for me. So இத்தனை லாங்குவேஜஸ் நீங்கள் பண்ணுறப்போ இஸ் தேர் ப்ரெஷர் டு பேலன்ஸ் இட் அப் லைக் இதில் ஒரு படம் பண்ணிட்டேன் இந்த வருஷம் ஸோ இந்த படம் இந்த வருஷம் இங்கே ஒரு இந்த படம் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற honestly speaking என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் முடிச்சுட்டு I was planning quite a lot. இந்த வருஷம் இவ்வளோ ரிலீஸஸ் இருக்கணும் இந்த வருஷம். But you know what I understood? Nothing goes according to your plan. And nothing, nobody's life is according to plan. I'm pretty sure everybody can agree to this. நம்ம ஓகே இந்த படம் முடிச்சுட்டு நம்ம அந்த படம் பண்ணிட்டு இந்த அதெல்லாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரி எஸ்பெஷலி கன்சிடர் இண்டஸ்ட்ரி டசன்ட் ஒர்க் பிகாஸ் an opportunity coming has a lot of things. உங்களோட டைமிங், உங்களோட luck, the choice of movies, all these matters, when it comes to signing a movie. So I'm not planning anything. I'm just going with the flow. And you also got a nice lineup of films, Tamil. Yeah, touchwood. This year is quite lucky for me because for the first time, all three movies are completely different from each other, which I haven't done before. FIR and Tughl Darbar. I think rendume ore time lo vara chances irukku. I'm not sure. But FIR Manu, I know him since AYM. Avanga da chief associate director AYM. சும்மா ஐ யூஸ் டு சே மனு அந்த டைமில் மனு நீங்கள் டிரெக்ட் பண்ணால் நான் தான் ஹீரோயினாக இருக்கணும் சும்மா சொல்லிட்டு தான் இருந்தேன். பட் இட் கேம் இஸ் ரியாலிட்டி. பட் ஹீஸ் கிவன் மீ அ பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர் இந்த மூவி. Tughl Darbar again, I play Vijay Sethupathiy's sister, which I haven't done before. அது அவங்களுக்கே கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக தான் இருந்தது. செட் போகும்போது எல்லாருமே ஷோரா ஒரு 10 வாட்டி கேட்பேன். But I really like the character and there was so much for that character. Actually first reading I said, first half I said yes, I'm doing this and so now. So I think we'll wait and see. Beautiful. Thank you so much, Manjima. It was a pleasure talking to you. Thank you.